بأول نهار اكتشفنا المنطقة ووصلنا على منطقة فينيتو يلي هي حد فينيس. بتاني نهار برمنا على بوتيجا بروسيكو من الأول للآخر، الأناني، المعمل، المكتب، وكيف بيعملوا مش بس البروسيكو بس كل السبيريتس. بنهارنا الثالث رح نبلش بالواين سكول and then كيف بيعملوا the big barrels. 3 أيام مع بوتيجا بفينيتو بياخدوا العقل. أول فيديو، تاني فيديو، اليوم الثالث ببلش هلأ. سكول اوف واين او واين سكول صار لها اكثر من 150 سنه، اكبر وحده بايطاليا. عم نعمل برمه، بلشنا اول شيء بالجامعه، رجعنا انتقلنا على ثاني ميل محل ما بيصنعوا نبيد ومحل ما التلاميذ بتنام او تتغدى. فينا نشتري نبيد هون بيصنعوا نبيد تبعهم، والتلاميذ بتجي
على هذا المبنى كرمال تتعلم كيف تعمل بيد سباركينج واين بروسيكو اند موسكاتو. سو اول وقفه هي بهيدي المدرسه اللي اكيد كثير عالم تتمنى تيجي تتعلم فيها، بس بعتقد انه بس بالتليانه فما قلنا دور وما قلنا حظ هون. اول وقفه قبل ما نكفي كثير محمس وناطر كل دقيقه بدقيقه عم بعد الثواني امتى بدنا نوصل على الواين بارل فاكتوري. coming soon. So the wood have to season here in Sicily because we are closer to the mountains. So this is better for the micro-oxygenation of the wood. The wood have to season a lot of time. I mean, the stave thickness is 55 millimeters, so 5 centimeters and 5. So we buy the trunks from our suppliers in France. Then all the trunks goes in Slavonia in our sawmill called Klikvar. And then they cut in Klikvar in Croatia, and then all the trunks sewn came here in Sicily for natural seasoning. Are curved inside this vessel. After the curving, they become the head of the barrel that have to be shaved and staved by our robots. Because a lot of people think that the aroma of the staves depend on the forest. For example, a lot of enologists think that the French staves are more sweet, more flavored. Then the other staves have more tannins. But we understood with this study, so analyzing a lot of staves, that the aroma of the staves depends on the position of the trunk in the forest. Because some trunks are closer to a river, so they are fed in a different way from the other.
is the first one that we have, and in the shape, and it gives the shape of a stave. Yeah, here there is this special bigger cask. These are house cask. So these are rooms. So inside we put the bed. There is also the toilet. There are rooms. ناطر هاللحظة صار لي 3 أيام وصارت. اوه ماي جاد، شو هالاكسبيرينس. المعمل نظافي بشكل مش معقول، 3D AI مودرن تكنولوجي، واكيد الشغل القديم وبعضهم عم يشتغلوا على النار والخشب والبرم اتسترا. بيجيبوا كل خشباتهم او من فرنسا او من سلوفينيا and then ببلشوا يعملون، بفوتوا بسيستم يشربوا مي يضطروا، وبعدين كل كلاينت بيطلب نوعية خشب depending on the wine they want to produce. يعني في مش الخشب لكل الناس. الأشكال اللي بيعملوهم، الأحجام اللي بيعملوهم، كنت أنا مفكر إنه هول بس قصص كتير قديمة ووقفت العالم تعملهم، بس بعدهم بتيقطعوا بعدة مراحل: النار، المي، التعوج، الحديد من برا، وفي أشكال وفي أحجام حسب كل شخص شو بده، إن كان to produce wine or to store wine. من أصغر واحد بنعرفه وشايفينه أكيد بكتير واينريز وكيف بينعملوا دليفري للكلاينت، لا أكبر واحد يلي بقلب الواينريز بحطوا فيه بيد. أوه ماي جاد، عن جد one of the memorable experiences. مش كتير ناس عندها تشانس أنها تشوفها. فيري بروفيشنال، بيستقبلوا العالم مثل ما شايفين، حاطط شيء بدينتي، هي عم تحكي وانا عم بسمع وكلنا عم نسمع، لانه في ضجه، لانه في ماكينات عم تشتغل. بس بدي اقول لكم انه ولا في ريحه خشب ولا في غبره بقلب المعمل. سوبر 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 كلين اند فيري بروفيشنال. اوف ناو وي نو. لكن تعلمنا عن العنب، تعلمنا عن النبيت، تعلمنا عن البروسيكو، عن الفيزينس، تعلمنا عن حتى الستورج اوف واين. عرفت عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن هول اللي شفناهم بواينريز، الباب من تحت ستور برودكشن اوف واين،
all the way على كل المكانات. واللي شفتوه هو الأحجام الكبيرة بالآخر هول بيوت اير بي ان بي بيد اند بريكفاست. إذا حدا منكم عباله يعمل شيء مهضوم بقلب الضياع، شيء جديد، بيقدروا يعملوا لكم بيوت من الخشب. impressed. واو. واتس نيكست؟ صار وقت الغدا. قديش في خشب بهالمعمل. وسقبنا اليوم في هيك شوير طوبه كانت بالليل، مي هون وهون، شمس، برد، بيرفكت سيت اب، بيرفكت لايتنج، تصوير رائع. واو وات ا داي. أنطوني، مثل ما كنا حكينا بأول نهار، سفرتنا قربت تخلص هلا ببوتيغا. رح نرجع نكفي على فالنسيا بكره، قضي يومين. نحن مثل ما قلت لك من شركة OBA، نحن الوكلاء تبع البوتيغا صرنا أكثر من 5-6 سنين موزعة بلبنان. نحن الإكسكلوزيف ديستريبيوتور تبعها بالأون تريد وبالأوف تريد. حبينا أنطوني نعزمك تتيجي تشوف على قد الجريت بوتل والبوتيغا كيف تكون مصنوعة وكيف تنعمل والتاريخ كيف معمول وكيف بلشت وكيف صارت. إن شاء الله تكون انبسطت معنا، ويلا إن شاء الله next year نحن كل سنة بنسافر فينا نرجع نعيدها للسفرة، وكتير انبسطنا فيك. Welcome back to our Bottega headquarters for the training and the tasting of the afternoon. So we start with a recap of the company. So what we are, where we are, what we do. This is Italian map, and here we are in Bottega headquarters in Villa Rosina. We have 5 wineries, 3 in Veneto region and 2 in Tuscany. In Tuscany we produce Chianti and Montalcino wines. In Veneto we have Valpolicella wines and Prosecco for sure. Numbers of Bottega, 14 million liters yearly, but 25 million bottles. Why? Because we are leader in the market with the piccolo bottiglia. 1 liter, 5 bottles. So the reason why 14 million liters equivalent 25 million bottles. This is very important. 98% Italian, and
our turnover is 85 export. We are present in 165 countries all around the world. So you can see that our presence in the market is international. It's included in 2 regions, 9 provinces, between Veneto and Friuli Venezia Giulia. The main city center for Prosecco DOC production is Treviso, the town you are visiting in a few hours. And when you have in the back label the mention Treviso, this is a guarantee of quality. All our Prosecco DOC has the mention Treviso in the back label. It's extra brut. 3 different vintages. We are talking about old vintages. 2021, 2022 and 2023. Innovative technologies with horizontal autoclaves, different price position and unique design. So he was looking for the rarity of the vineyards. You have a walk, and when we talk about leg days, it means that it's very tiring to walk from the bottom to the top of the hill. It's not easy, and you have to work because we have just a walk. But if you think that people have to work there and go up and down several times in order to collect, prune and manage, it's very hard. And the area is very, very small compared to Champagne, Cava and blah, blah. Okay. And now we want to present the collection. The collection is Gold Cru, Vintage 2023, 4 months of fermentation. Then we move. This is a limited edition for a special client. So we move to Gold Diamond, Vintage 2022, and 9 months of fermentation in the autoclave. Here we have the Stardust Black. They are unique bottle, Vintage 2021, 9 months, and Stardust Gold, 1 year, Vintage 2021. So this is the entire collection that now we are going to taste. You have, in your glass, you have a sample with a pale yellow color, very brilliant crystal, reflecting the light. The light passes through the glass and reflects. It's a synonymous of freshness, acidity. That is what we are looking for in a glass of Prosecco. Then you have to evaluate the perlage, so the bubbles from the bottom to the top. Perlage is fine, persistent. The bubbles are very, very small, very elegant. You have a crown of foam on the top of the liquid. The mousse that is formed, it must be persistent. It means that you have a good combination between the carbon dioxide that is a gas with the wine that is a liquid all together. So they stay 2 different forms of material in the same glass for a long time. This is. And then we smell. Immediately, primary aromas. Yesterday we say about apple, pear, white flower, and they are present all, but a little bit more with minerality, with something that reminds you stones, wet stones, like powder, something like that. They are effective for longer time by the yeast because it stays on the lees for 4 months, not like gold. I can pour the gold too. Nives, vai a prendermi il gold. إذا بخبركم قد شربنا بروسيكو آخر 3 أيام بعتقد أكثر ما شربت بكل حياتي. تعلمت كتير، هيدا أهم شغلة، وعبالي أرجع أخبركم شو أنا تذكرت. أهم شغلة إنه لإلي كان دايماً كنا نقول شامبين، أو أنا بعتبر أو الناس اللي حوالي إنه شامبين هو البريميوم and then بروسيكو comes second، مع إنه غلط. شامبين ثابت إنه اسم منطقة، ما في ضيعة اسمها بروسيكو، بس هي هذه المنطقة كلها سوا يلي يمكن أخذت لها شهرتها فينيس، بس هي المنطقة تبع بروسيكو. سو اليوم تقريبا هنا على ذات الليفل، إذا مش بروسيكو بعد غنية أكتر وفيها حياة أكتر. وتعلمت آخر 3 أيام قديش مهمة
كنت اتفادى اشرب شامبين لانه بيعمل لي كثير حرقه، سو بروسيكو كنت اعتبره زيت العائله ايفن دو ما بيقربوا بعضهم الا اذا كانوا ثيرد فاميلي كوزنز. فاللي تعلمته اخر 3 ايام هو انبسط بالبروسيكو يلي انبسطت فيه ماكسيموم، ما بيسكر، ما بيهزهز، feels floral, spring, enjoyable, like a fruit juice. اخذني كثير محلات، بس هي اول مره بنعمل تيستينج اند ذن خلينا نوصل لهون. بلشنا بالقنينه يلي هي تقريبا حقها 20 يورو اللي انبسطنا فيها كثير 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 اخر 3 ايام، يلي هي البوتيغا جولد. مزبوط شكلها ذهبي وبخوف وبتقولوا قديش غاليه هيدي القنينه، بس انا حقها 20 دولار ارخص من حيالك نبيت. I'll do it again and again، ومن هلا ورايح بشربها اكثر بلا ما يكون في هالبرسبكتيف تبع if it's sparkling so it's for a celebration. You can have sparkling every single day. And then بتطلع شوي شوي to 29 تما اقول شي غلط 36 119 وبعدين 250، وبتشوف كيف عم تطلع بالفليفر بالاروما بالريتشنس ايفن دو اللون هو ذاته والكميه البابلز بقلبها هي ذاتها. بتبلش هون وبتشم وبتحس تفاح حلو مثل التفاح الاخضر، فيري فريش فيري فروتي، ريحتها على المنخار مثل كانك عم تشم بارفان بطريقه كثير سلسه. طعمتها nicely fizzy sparkling little tiny bubbles، ما بيقرصوا ما بيهيك ما بيزغزغوا لسان، مش كانك عم تشرب سباركلينج ووتر، بس شيء كثير خفيف هيك بملحس لسان اذا الكلمه مضبوطه. نايس اسيديتي ات ذا اند بتبلعهم بطريقه كثير حلوه. اند ذن تما طول عليكم عم ترجع تطلع شوي 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 شوي، الريحه عم تتغير، الريحه is developing maturing and adding a complexity عليها من هون لهون even though بالاخر على ال 250 صرنا بغير محل completely. مش يعني هون اطيب، it's a personal favorite. الجولد انف كثير مهمه، كثير مهمه، يعني منه عايز واحد يدفع اكثر ينبسط اكثر، ما بتبلش كثير مهمه، فايماجن قديش بعد طلعنا لهون and so on and so forth along the way. So overview of the last 3 days. صرت رح اشرب البروسيكو اكثر، رح تتكلف الجيبه اكثر، رح اطلع على هيدي البراند اللي كنت يمكن ما كنت اعطيها كثير اهميه لانه كنت اعتبرها probably a festive brand. وهون عم خبركم اليوم مثل ما هن بكل صدق، مش لانه هن عزمونا تنجي لهون، لو مش طيبين وفي واحد من الدرينكس ما حبيته تخانقت معهم وخبرتهم حقيقه مثل ما هي. So recommended all the way, enjoyable yes, and I'll drink it more and speak about it more. لا ما خلصت قصتنا هون، صورت الفيديو اللي قبله من ساعة، so 1 hour later مع 24 قنينة ورانا خلص التيستينج. There is more and no there is more بعد ما خلص التيستينج. so عم بعتقد عم نجرب كل شيء عندهم اياه هون everything. بس اول شيء شو بعرف احكي، I have become a Prosecco expert and a wine too and fizzy drinks as well. halal, zero, sparkling, non-sparkling and everything in between. ما قلت لكم اول ما بلشت more than 2000 SKUs، رح ندوق منهم probably 50. And the journey continues for another hour. See you in the next video.
لكن طلعوا كيف خلصنا نهار طويل بالمعمل، وصلنا على تريفيزو، فتنا على محل فور ابيريتيفو درينكس اند فود. مثل ما شفتوا الصحون ما كتير بتشهي ابدا. بس اني واي لا مش لانك كنت سوبر جوعان من الغداء شويه نيوكي and I'm not a big fan of gnocchi. طبعا بخبركم قصص مثل ما هن and super coincidence بوجهه طلع the creator and the inventor of tiramisu. ذكرنا شوي بدبي chocolate story، كانت هي حبلة وحدا طعمها وتوحمت and so on since 1972. So let's try the creator of tiramisu. ما بحط فيه الكحول، الريسيت ريسيبي موجودة اونلاين حطيتها بالدسكربشن تحت and let's try it. أنا جاي بالنفسية تبع اللي أكيد رح يكون عادي. لا ما إنه عادي. Very balanced. شوكولا طيب، الكريم طيبة، منه دلع. الشوكولا بيقرش، tempered ما بيعلق، طيب. Very good. بيطلع على القمر وحسيت حالي عم نط على فرد إجر، لا. بس طيب. So bravo for this invention that toured the world. وهيك بتخلص قصتنا نهارنا الثالث وسفرة بوتيغا. بكره حلقة جديدة بس هالمرة بفينيس. قلت لكم من أول الطريق إن نحن جينا على فينيس بس بعد ما شفتوها. فينيس اجين للثالث مرة، فيكم تحضروا الفيديوز القدام اوريدي على يوتيوب. بكره ويك اند سبت أحد بفينيس، فينيسيا، محل مع كل الأكشن بتصير. Good night and see you in the next episode.